not doing any trip today, but we're heading to somewhere near Kuala Lumpur to hunt for spare parts. As you know, I'm restoring my Pajeros, so once in a while I would hunt for suitable spare parts for my Pajero and see which one actually fits and which one actually we need in order to get the Pajero to be in its original condition. So I found somebody who was selling spare parts not too far from Kuala Lumpur or KL, and it's actually a limited edition steering wheel. Well, not to say it's limited edition, but the steering wheel itself, it's quite rare. Not able to find it so far. So apparently he's selling it. So I'm just gonna check it out, because I noticed that guy also sells a lot of different spare parts for 4x4. The place is called Batang Kali, which is the place that I actually went past during my trip to Fraser's Hill. You can check the earlier video that I posted. So Fraser's Hill is an island, also not too far from Kuala Lumpur. So now heading there right now. I'm not sure what to expect, but I hope the steering wheel is in good condition. I noticed there's a Pajero behind. It's a V34, I think. Let's see if he would drive past, and we're going to shoot his video. Drive a little bit slow, because as you know, this Pajero is already getting more and more rare here in Malaysia. I believe I just drove this a week ago. It's this area called Hulu Yam. So this is a forested road. It's quite nice here. Didn't expect to be driving on this road again. Just slightly around 1 week. So heading to the spare parts shop. So from what I can see, we are actually next to a reservoir, but of course we can't really see it because it's blocked by these bushes and trees. Otherwise I think the view is quite spectacular. Don't know right in front how is it going to be, but I remember passing by this the other day, wasn't able to see anything at all. What's great about this 4M40 engine, this 2.8 engine, it has a lot of torque, around 2,200 to 2,800 RPM. So when you go uphill, it feels really nice, because you don't really actually have to press the accelerator a lot. I mean, I'm doing this comparison with the 45.6, the 2.5 turbo diesel that my father has. I used to drive it when I was little, and I can truly feel the difference in the power. Of course, 2.5 and 2.8. But in fact, much earlier than that, my father used to have the 2.3 turbo diesel, and I believe it's the Sirius engine, I think. Can't really remember, but it was the 2346cc engine. And man, that was truly underpowered. But this 2.8, good enough for me. But I haven't really tried the 3.2.
This is a town, a small town called Hulu Yam. It's actually yam, I think. Yam as in the yam plant. But it's turned to become a Malay word, so it's called Hulu Yam. It's a small town, a lot of Chinese here from what I can see. Probably you can check it out later, but it's quite quiet, not a lot of activities. There's a shortcut to Genting. So this is the main road with 2 rows of shop houses on the left and on the right. Maybe because it's Sunday, there's not much of activities. You can see a lot of old people living in this area. So I'm not too far from the spare part shop. Hopefully the guy is still there. I told him that I'll be here around 11, but now it's already 1 o'clock. We'll see. Just parked my Pajero there. So you can see there's another Pajero here as well. I think he fixes Pajero. Just gonna check it out. A few more here. I spotted this Land Rover, and the plate number is from Sabah. That's from Tawau, actually the place where I was born. So I guess they actually shipped this from, from Sabah. Looks quite nice. Not sure if it's being used or not. It looks pretty new. Looks it has been restored. I think this is a fair lady Nissan. Okay, I got what I want. I can show you inside. So this is the part that I was looking for. I got the steering wheel, but I don't have this part here. So this is actually quite rare. It's quite hard to find. It looks like the condition is not too bad. It looks pretty nice. I think it would fit nicely on here. I mean, not with this steering wheel, but another steering wheel that I'm actually trying to find. Actually, I got it already from a spare part shop. You can actually get this from Japan, but the thing is they are not able to ship it here. So that has been a problem for quite some time. And this 4-spoke steering wheel, it's extremely rare. It's really hard to get this, but I really like the design, and hopefully I can replace it with this one here. So I'm heading to another spare part shop. I hope they're open today. And he's the guy that has the steering wheel that would actually fit this horn pad. Okay, now I'm gonna head back there. It's not that steep, but considering this is an old vehicle, it drives nicely on this hilly road. See the torque running at 2005. You can feel the torque pulling the car. Look at this. This is Batu Caves, part of Batu Caves. It's a limestone hill. And this is the spare part shop that I talk about. So many years ago they used to supply parts to government vehicles, to government.
to fix the Pajeros and everything, and he's still doing it actually. Let's check. Hey Ayi, macam? Sama? Tak, aku tengok dapat weh. Aku yang penting ni kat ni. Tu ngam kan? Oi, ngam-ngam dah bro. Memang dia punya. Memang dia ni bro. Okay lah. Sekejap ni aku masuk betul ni. Mungkin dia punya. Sini. Sama? Patut ngam kan? Kalau tak ngam aku kena cakap dia balik tau. Sini buka buat salah buka. Apa yang kita ni sofa tu? Dia ada sofa tu boleh? Yang putih tu. Okay. Putih ni. Ni aku dah lap lah ni tapi dia ada beli hilang lagi ni. Sebab simpanan kotak lama. Patut dia ada plastik ni, plastik dah buka ni. Okay. Kau cari pandai lah kau cari. Aku pun macam gila cari, kau boleh dapat cari. Itulah, kena rajin lah. Makan masa juga kau cari kan? Memang lah. Ada jual dekat Jepun tapi mahal. bukan mahal lah. Tapi diorang tak boleh ship, ada airbag. Diorang tak boleh nak post. Punya ni tak ada magnet lah nak masuk ni. Faham lah? Tempat mana ni skop ni? Aku jumpa kotak dia kat atas hancur. Ni kau tanya tu. Okay. Yang apa? Yang ni. Kalau keluar, aku nak beli lambat tu. Tapi yang ada seorang lagi yang daripada itu datang ambil aku ni storm bisik. Ini semua ECU V46. ECU ni semua V46, 46 dengan bisik. Semua ECU. Ini V46 ni. Dia buka tak apa. Ini V46. V46. Ni V46. Tu apa tu? Kau sempang ke kereta kau? Oh, power steering pump. I Ni. punya okey lagi. V46. Power steering pump. Sempang. V46. Ini V40. 140 punya lah ni. 140 ni. 140. So literally they have a lot of things. Oh, ini pun ada. Oh, sorry. Itu yellow kau punya. Ni yellow punya. Itu kau punya tu yellow. Saya bukan yellow lah. Yellow lah. Yalah, ini yellow. Saya mana ada yellow. Kau ada yellow. Apa? Oh, yang tu Ni. bonnet tu kan. Depan. Tinggal satu je ni. Macam hari 2 hari lepas. Oh, orang dah ambil dah. Dia ambil dah. Nama Okay. dia Sofran datang ambil. Dia datang. Okay. Tinggal satu je ni. Aku tu ada 2, dia ambil 1. Ni ada tu, ni belakangnya. Oh, okay. Ni Ini usnya. Ni bukan ni lori. Oh, lori. Ni canter. Ni lori canter. yang bawah ni. Tu aku cakap ni keloper punya. Oh, galloper. Keloper yang kau. Oh, bukan V. V. Oh, ni yang apalah. Ni kalau ni LO punya. Yes. Kalau ni semua LO. Banyak pula yang ni aircon ni. Aku simpan dulu. Ni simpan. Ni pasal amun nak. Ni LO. Ni LO. Kalau macam ni. Ni galloper. Kalau ada macam ni keloper. Dia tu duduk dekat semen ni. Ni belakang ni. Ni keloper. Tapi untuk L lah. Menurut L. Boleh pasang. L boleh. Tengok lubang lah. Kalau lubang dia okey lah lubang ni. Lubang ni okey. Ni cuma beza dia armrest ni besar sikit. Yang keloper punya. Korea ni. Curve dia. Itu pun galloper. Ni keloper ni. Kau tengok. Ni keloper. Tengok tabung ni. Tapi boleh pasang L lah. Boleh. Aku pernah order ni. Tapi kalau ada lubang yang ni kau kena tutup lah. Kalau ikut lubang ni betul. Apalah, betul senang je tutup. Ni tutup je. Sebab dia duduk dalam kan. Tapi boleh pasang power window kan? Power Yes. window lah. Yes, tu ni power window. Yalah, Ni cover tak ada ni ada ni jual. Senang. Tapi tak ada orang ambil lah yuk. Alah. Tak ada orang ambil. Aku cari Sofran tu. Yang ada 7 Pajero tu. Dia datang, dia suruh aku simpan. Lepas tu dia datang cari. Aku cakap dia. Kau ni orang lain dah banyak tanya aku tolak-tolak sekali kau cakap kau tak nak. Kau tolak. Aku marah dia. Dia datang tu. Ni. Okay. Ni depan ni. Kalau lubang ni depan.
Kalau panjang, kalau belakang tu dia curve macam ni kan. Ni satu set ni kiri kanan ni. Tapi bentuk lain. Okay. Ya. Ni Pajero punya. Kau nak tengok enjin aku kan? Engine? Aku ni enjin second tau. Engine apa? Pajero. Oh. Ni tebung ni V44. 456. Ah, ini I tahu ni. Kalau kau tengok 2 biji sama. Ini yang ni tak silap 2.3 lah. 2.3 sebab apa? 2.5 2 kali orang datang dah. 2.3. 2.5. Astron diesel. 2.5. Aku beli dekat orang ni, aku tahulah. Ni baru ah? Use ni. Use. Aku simpan, aku beli. Masa tu aku nak supply jaket lah. Tengok tabung ni pun tahu lah. Cap ni kalau cap besar macam ni. Tapi masih okey lah, boleh pakai lagi. Dia kena dah lama tak pusing, masih kena maintenance. Kena ketat, kena pusing dia tengok. Yang ni lori. Ni canter guard dekat luar aku tu. Canter. Ni aftermarket ni apa? Pajero V ni. Ni banyak lagi. Ni apa ni? V. Apa am? Pajero V. Model kau lah. Kalau I tahu I tak beli. Model kau lah ni. Ni aftermarket. Aku jual 150 je. Tapi bojon ada yang tak ada, ada yang ada lah. Kalau tak ada bojon ni aku jual 100. Tapi satu side je ada. Kanan ke kiri ni. Oh. Dia ada satu side je. Tapi ni yang aftermarket ni. Aftermarket. Aftermarket. Still masih ori kan? Yalah. Kau tengok stiker dia. Stiker lama. Ni kalau luar market 350 ke 400. Ni aku jual 150 je. Kalau yang kecil Pajero dia sampai ke lori. Ni semua Mitsubishi ni. Kalau MC, MB semua Mitsubishi. Ni Kia lah. Kia ni Chevrolet. MB. Ni Sayong van MB 140. Banyak dua kurang. Yang ni semua Storm. Oh, Storm. Kalau yang V6 ni, body V6 ni. Aduh. Ini semua Storm. Apa ni? Ini Sanyong. Ni Sanyong banyak. Ni semua Storm dengan Pajero ni. Pajero semua ada belakang. Side mirror. Side mirror auto pun ada ni. Attract pun ada ni. Side mirror pun ada? Ada. Side mirror auto. Aku ni side mirror chrome macam kau tu. Aku ada masuk. Ni ada belakang-belakang ni aku kena angkat. Lampu Pajero IO pun ada. Lampu belakang. Tapi yang ni apa? Semua ni. Ini semua interior lampu. Interior lampu. Lampu parking lamp, port lamp. Ini LO nya. Ini model V6. Kau punya model. Tapi ini cat Thailand ni. Semen Thailand ni. Tapi dia ada pudar sikit lah. Windscreen. Murah tu. 150 je. Windscreen lah? Windscreen depan. Tapi dah pudar lah. Semua bisiknya side mirror. Ada auto yang ada 3 wire, tak ada wire. Belakang ni semua. Semua bisik. Ni semua side mirror gelang. Model ni ada 2 jenis tau. Depan tau. Kau tengok ni. Ekor panjang, ekor pendek. Ada yang pendek. Ada yang panjang. Nak tahu macam mana? Kau tengok pusing. Nombor dalam. Baca nombor dalam ni. Nombor ni. Ni panjang ni. Ni jenis panjang. Ni telinga dia panjang. Ni original ni. Ni semua ni? Original. Yang tu semua atas ni. Yang ni. Ni body kit ni. Tapi ada yang tak cukup lah. Daripada pintu belakang, side skirting bawah ni semua ada. Ni semua ABS tau. ABS ni. ABS type. Dia bukan lokal ni tau. Original under spec original ni aku ni. Tangan aku ni cukup banyak. Aku tak nak tangan kau pegang nanti bahaya. Nanti berkarat. Ini kalau ni belakang. Kalau yang depan dia tak kosong kan lubang kan. Aku ada ni ada sebelah. Ni canter guard ni. Pajero punya. Aku tak tahu. Contoh Tengok satu. Aku tak tahu model. Bukan. Ni kan canter. Aku canternya. Canter. Kalau canter lori ni tak boleh masuk. Kalau nak modify canter lain boleh lah. Tapi yang ni apa ni? Aku rasa ini Pajero ni. Pajero yang mula tag yang pertama. Yang dulu yang bumbung tinggi tu. Yalah. Bumbung tinggi kan Pajero ada satu bumbung tinggi kan. Tapi yang tepi-tepi ni.
Ni yang tepi-tepi tau. Tepi-tepi Tepi-tepi? dia yang kat belakang ke apa? Di depan tak ada ni. Tak ada ke depan? Tak ada. Dia ni aku kena cari satu-satu. Pasal banyak orang tanya. Aku tak boleh nak tarik. Tarik tengok. Aku tak tahu mana duduk ni. Kiri atau kanan. Belakang ke, pintu ke, bonet belakang ke. Tak tahu. Ni original ni. Pun tak tahu bahagian apa ni. Ha. Aku tak tahu ni. Sebelah mana side pun tak tahu. Mana yang banyak row ke, barang bisik mana yang body ada, aku boleh cari. Kalau aku cakap ada. Kalau aku cakap tak ada, aku cakap tak ada. aku boleh cari yang tak ada. Jangan paksa aku cari. Aku yang tak jual, tak jumpa ni. Kalau barang tu tak ada. Okey. Tahulah. Ha. Okey. Ini semua kiang ni. Bawa semua Kia. Ini kiang, ini semua kiang aku letak. Itu dua tempat. Yang ni storm yang bonet. Depan. Ini dah ada orang tanya dah. Storm. Ha. Okey, model kau. Ni model kau. Blok 40. Ni model kau. Ha, ni model kau. Aku letak luar. Blok atas ni. Blok bawah. Oh, bawah. Atas tu head. Pajero V46 kiri kanan. Head. Cylinder head. Cylinder head. Cylinder head. Ni cylinder head. Pajero V46 kiri kanan. Saya ikutkan bawah aku punya. Ni untuk enjin Model ni V6 3000. Oh, V6. Dia ada kiri kanan tau. Ini ikut cam pun ni. Cam semua ikut. Aku ni ikut cam murabil lah. So, waktu ni aku dah satu pistons. sama kau punya tau. Pistons. Betul tak kau punya jalan 12? Think so. Macam. Tak 200. Jalan 9 lah tu. Betul tak jalan 12 kau punya? Soket macam ni. Ya, berapa ampere ni? Ini 50 ampere. Betul kau punya? Kau punya 50 ampere? Alright, folks. That's the story for this time. So I got the parts that I need. So just now, as you can see, I took you for a short tour of the spare part shop. Amazing spare part shop. So lots of things inside. Even him, he wasn't able to find all the parts, so he needs time to sort everything out. But anyway, thanks again for watching, and thanks for subscribing, and I'm gonna see you in the next video.